Right, okay. Okay then. Dah start record dah? Weh, dah start lagi. Dia dah start ke belum ni? Ingat nak tunggu lagi. Member semua dah ada ke semua? Saya sekejap saya try mention dalam group. Okay, yeah, alright. Okay, so today we're gonna talk about EPF lah. So saya pitch to someone yang tak ada EPF langsung ni, tapi you dah register ke belum kita ni? Baru. Baru register, you also dah register lah. Okay, great. Okay, are you on a laptop or are you on a phone right now? Saya laptop. Okay, is it okay if I make you the host? And then kalau ada orang masuk, you bagi masuk, boleh ke? Boleh, tidak masalah. Okay, alright. Yeah. I need to make sure that the thing works though. Hang on. Wait. Alright. Control. No, that's not what. Oh, wait, hang on. Wait, how do we do this? I forgot how to do this. Wait, hang on. Nope. No. Alright. I forgot how to change the host now. Annoying. Wait. How do I make you the host? It's probably because I need to get out. No, I can't do it. Anyway, never mind. Okay, so I'll be the host. So, okay. Kalau ada siapa-siapa kawan yang message cakap nak masuk ke apa ke, saya tak dengar, aku beritahu. Okay? Alright. So, let me go to my slides. Let me just do this for a bit. Alrighty then. Okay. Oh wait, wrong. See, I need to so saya dengar ada orang nak masuk, so saya pun akan admit. So hello. Alright, so I'm going to start to write now. So semua boleh dengar, semua boleh nampak, semua okay? Saya nampak. Okay, alright, cool. Alright, so Assalamualaikum, good evening everybody. So thank you so much for joining me pada Ahad yang hening ini untuk cerita pasal topik yang sangat best, which is EPF. So we will start first off, kita baca, kita mulakan dengan umur kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, alright. So, kita bincang pasal EPF tonight because ada permintaan khas daripada special guest Cik Fitri. So, if you're asking siapa punya pasal, it's him. So, basically we're going to talk about EPF. So, I will do a completely new lecture lah. So, those of you yang pernah datang my lecture before, I have done this at least 3 times now on different subjects lah. So, I've done pay slips, I have done macam mana nak beli rumah, macam mana nak beli kereta. So ada good debt, bad debt juga. I'm not sure I taught you guys that or not, but adalah other slides juga. So this is my 4th slide now on EPF. So if ada yang miss tu, minta saya punya recording lah kot. Nanti saya boleh pas-pas lah kalau nak. Or nak saya buat balik the class pun tak apa je, tak kisah je. But it's quite funny lah, macam you guys dah start kerja baru tahu betapa penting ni semua ni macam. Anyway, alright, so why EPF? So the reason why we're talking about EPF is probably because of ELya. We'll talk about ELya in a bit. But basically kita biasanya baru start kerja, kita memang tak fikir langsung pasal EPF ni. So why do we have to do EPF? Meaning kenapa kena masuk duit kat KWSP? We'll talk a little bit about why. So there is a law in like parliament punya law. It is actually compulsory for everyone untuk masukkan duit dalam EPF, right? So there is an Act 1991, it is compulsory, it is a pension scheme for all Malaysians. So if you want to see gaji yang macam mana yang kena masuk EPF, boleh go to that slide, that website there lah. But essentially kalau you makan gaji for whatever reason, sebenarnya you kena masuk EPF. Which is like, kalau you ambil apa-apa kerja yang ada dapat duit, sebenarnya sepatutnya you kena masuk duit dalam EPF. Alright, so if you look at the reality kehidupan,
not everyone does that. So that's why bila kita cerita pasal EPF mungkin kita rasa asal kerja ni ada EPF, kerja yang ni tak ada EPF kan. So a lot of the time kita ingat macam EPF ni macam optional, but actually it's not optional tau. So sekejap. Pula bunyi-bunyi sebentar. Alright. Is it from me or is it from Fitri? Fitri, is your WhatsApp like going on? Sekejap, saya try. Okay. Right. It's so quiet. Sorry, Fitri. Okay, alright. So going back to my slides. Alright, so sorry about that, Fitri. Nak bercerita boleh buka suara, tak ada hal. Okay, so EPF Act 1991 sepatutnya everyone has to masukkan duit dalam EPF if you get any kind of gaji, any kind of allowance. Go to that website and then dia akan beritahu. So realiti kehidupan tak, sebab if you can imagine makcik yang kerja gerai tepi jalan tu bila dia upah orang tak adalah macam datanglah kerja dengan dia nanti dibayar KWSP sok-sok semua. That's not the case, right? So the reality is that walaupun dia compulsory, in reality tak semua orang buat, alright? So law tu ada, so agak wow lah yang ramai gila orang tak buat, tak tahu je yang sebenarnya benda tu sepatutnya compulsory. Okay, so apa jadi kalau tak ikut sebenarnya? So as an employer, kalau you gajikan orang and you tak masukkan duit dalam KWSP, sepatutnya you kalau ditangkap boleh masuk jail 3 tahun, boleh kena denda 10,000 ataupun kedua-duanya sekali. Alright, so benda ni sebenarnya bukan optional. Dia sebenarnya semua jenis pekerjaan yang mana yang ada gaji sepatutnya kena buat. But dia macam this itulah macam banyak gila company yang tak bayar. So the law is there. I don't know macam mana nak cerita pasal orang tu buat ke tak buat ke, but as a pekerja, you should know your rights lah. If you work for a company and then that company does not pay your KWSP and stuff, you should know your rights lah. Ada undang-undang yang sebenarnya cakap memang your employer sepatutnya bagi you KWSP, alright? So that's basically what this first bit is about. Ada undang-undang, it is compulsory untuk masukkan. So when nak masukkan pula, what are the rates? So bila masukkan, dia ada dua pihak yang akan masukkan duit dalam KWSP ni. So first is your boss. Yang paling penting sebenarnya nak fikir adalah your boss sebenarnya. So biasa kita dengar boss tak bagilah, boss buat tak tahulah apa semua, is because it's not trivial. Sebenarnya quite banyak duit yang employer kena masukkan. So if let's say that gaji you yang top ni lah, which is less than 5,000, sepatutnya employer kena bayar 13% of your gaji. Alright, so contoh katalah gaji you 1,000, employer kena bayar RM130 on top of that 1,000. So maksudnya dia bukan bayar you 1,000, dia bayar you 1,130, right? So dia bayar 13% on top. So they're actually spending 113%. And then untuk yang gaji lagi tinggi, if you gaji 10,000 contoh, right? Dia sebenarnya bayar you 11,200, right? So dia punya expenses sebenarnya bukannya that 1,000 ataupun that 10,000. Dia sebenarnya ada tambahan on top. So you can see kenapa employer banyak tak bayar, right? Because kalau seorang aja dah 13%, kalau 50 orang macam mana kan? So you can see kenapa ada banyak case company yang tak bayar, alright? And then diorang akan cuba carilah segala lubang yang diorang jumpa untuk nak cakap gaji tu tak perlu bayar KWSP, alright? So you as a pekerja, you should know your rights. Employers sepatutnya kalau dia gajikan you, as long as it's some sort of gaji, some sort of allowance, sepatutnya dia wajib masukkan duit KWSP juga. So dia pun kena carum as an employer. Okay, so itu bab employer. Bab employee pula, so as a pekerja, you tak boleh expect gaji you 1,000 and then you terus dapat 1,000 tu. Mesti kena tolak. So if you have come to my previous lectures on payslips and whatnot, you tahu tolak mesti KWSP, mesti tolak tax, LHDN, tolak segala maknanya apa lagi yang apa, your office punya badan kebajikan apa semua. So
biasanya yang kita akan expect KWSP mesti tolak, LHDM mesti tolak. So KWSP rate dia sekarang so far is 9%. Rate ni berubah-ubah according to budget. So if you look at budget Malaysia yang every end of the year tu, kalau dia akan berubah, dia akan ubah ikut situ. Because this is on the parliament kan. So kalau tukang nak ubah ni is through budget. So dulu long time ago it used to be 11%. And then whenever there's some kind of economic punya event, macam apa-apalah, ada downturn ke ataupun ekonomi tengah naik ke, dia akan naik turun lah. So biasanya naik turun tu between 11 dengan 9. So at one point dulu 11% gaji employee kena tolak. And then lama-lama ada gawat, ada apa semua, so dia masuk parlimen and then dia keluar kat budget, okay tahun depan employee cuma tolak 9% sahaja. So dia bagi that extra 2% tu. So what happens kalau gaji kita dah kena tolak 9%? Basically katalah gaji kita 1,000, ni contoh lah 1,000 kan. So contoh kita dapat gaji 1,000, employer akan bayar RM130 kepada KWSP terus, right? Dia tak bagi kat you, dia bagi terus kat KWSP 130, right? And then you pula, gaji you yang sepatutnya 1,000 tu, dia takkan jadi 1,000. Gaji you akan jadi 870. Sebab apa? Sebab dah tolak, 810. Sebab apa? Sebab dia dah tolak 9% tu, dia dah tolak 10%. Wait, my maths. Anyway, 9% of 1,000 is 90 ringgit. Betul lah. So 810, okay? I think. Wait, is it? Oh my god, my maths. Anyway, so 10% tolak 9%. So basically gaji you tak akan dapat 1,000, you akan cuma dapat 91% of your pay. So 910, okay? So gaji you ialah 910. So bila involve KWSP, right? Saya ulang balik, if it involves KWSP, employer you bayar extra, dia sebenarnya bayar 1,130, and then your take home pay is not 1,000, your take home pay is RM910, okay? So ini contoh yang atas ni lah, alright? So kalau gaji you 10,000, boleh kira balik lah, dia punya employer bayar 11,000 lebih, you tak dapat 10,000, you sebenarnya dapat less than 10,000, okay? So every month sepatutnya kena buat, that is by law, benda tu kena happen, alright? So that's what it means. Alright, okay, hang on. Okay, alright, so those are the rates. Ada apa-apa soalan tak so far about the rates before I go further? Ada apa-apa soalan about the rates? Any questions about the rates? No? Okay. Fitri ada soalan ke tadi? Saya tengah ada bunyi bising ke? Oh, okay. Baik. Alright, so hang on, just let me check. Ada apa-apa? Nope, tadi. Okay, alright, cool. Okay, so that's about the rate. So far, employer dengan employee employer punya rates between 12 ke 13, employee is 9% lah, alright? So this is how much you have to pay KWSP every month, right? So this is what your KWSP Penyata will look like, right? So bila you dah bayar duit you and then employer pun dah bayar duit tu, mana pergi duit tu, alright? So once dah masuk dekat dalam account KWSP tu, what then happens is dia akan split your money into two accounts. So there's account 1 over here, and then there's account 2 over here, and then account 1 is where 70% of that money goes in, right? So 70% daripada semua duit yang masuk akan masuk account 1, and then 30% akan masuk account 2, alright? So kenapa dia buat dua account tu? Sebab nanti kita akan cerita lebih lanjut pasal withdrawals, nak keluarkan duit nanti, alright? So the bulk of the money, tak kira lah you masukkan berapa-berapa pun dalam KWSP, the huge proportion is account 1, alright? 70% akan masuk account 1. So dia punya calculation dia memang macam, first time dengar memang macam, sekejap, employer 9%, lepas tu sini jadi 70%, jadi 30%, memang banyak numbers lah. But essentially nak senang cerita, employer bayar dekat KWSP lebih, right?
And then bila masuk dekat dalam KWSP, account 1 jauh lagi lebih daripada account 2. Alright. So there's always going to be 2 accounts. Proportion dia is 70 dengan 30. Alright. Tak tahulah at some point mungkin ada undang-undang yang dia akan ubah ke apa ke, but that's the rate so far. Okay. So account 1 is the bigger one, 70%. The second one, 30%. Okay. That will give you the total. So once you dah ada these 2 accounts ni, this is how you register. So those of you yang tak register lagi, so that's why I said I was pitching this for people yang tak pernah register EPF lagi. If you tak pernah register EPF, one way to do it is you actually just wait for your first payroll, maksudnya your first payslip tu, dengan syarat your company tu memang bayar EPF. So if your company memang bayar EPF, dan dia akan automatically register your name. Dia akan isi borang, dia cakap ini si Polan ni IC number sekian, and then dia akan pass to KWSP sekali dengan payment. So bila dia pass tu, dia akan automatically buka account baru kalau dia nampak tak ada. Alright, so that's why it says automatic. So katalah you kerja dengan this company ni, and then this company ni terus bayar EPF direct, EPF akan cari IC you tu, macam tak ada lah IC ni, okey lah dia buat baru. So dia pun akan terus create new account, and then you akan dapat lah your EPF punya number, and then your payslip tu you boleh nampak that number tu. But there are other ways. Number 2 is you go to the branch yourself. So you yang pergi, so bukan your boss yang pergi, you yang pergi dekat EPF, and then you pergi cakap dekat dia, saya nak buka account. So hang on, just give me 1 second. Kejap. Yep. Admit. Okay, alright. So 3 cara. One is you let your boss do it automatically. So if you tak pernah ada, then waktu you dapat your first gaji, you akan terus dapat number. Or you pergi dekat EPF, so either you go to the branches ataupun you pergi dekat kiosk, which is normally at the branches. So you pergi dekat location EPF tu, and then you cakap saya nak buka account. Dia akan minta your IC, and then dia akan bagi you your account number. Alright. Now I would recommend that you actually do go to EPF, sebab if you want to open an online account dekat KWSP, for instance, you nak check your balance online, you nak buat pengeluaran online, you nak pergi jumpa ELya online, you nak buat pengeluaran online semua, you need to go anyway. Like you need to go and then say like saya nak buka account, saya nak buka online account. So you might as well go lah. So if you have not done it yet, I recommend you just go to the EPF office and then register lah. Registration is so easy. You just either go to the office, tunjuk your IC, cakap nak buka account, ataupun you pergi dekat kiosk tu, again you masukkan your IC number, and then dia akan bagi you your account number, and then you also register. So this is a separate step lah. So this is a separate step. You need to go to the counter or go to the kiosk and then register for the account. Alright, so baru boleh dapat online punya the login details untuk nak masuk online. Because first time punya login, you akan diberi some temporary ID, and then you have a temporary password. Lepas dah pergi kat EPF tu baru dapat. So lepas dah pergi tu, you pergi dekat website KWSP, and then you register the first time, baru you boleh pilih your own username, baru boleh pilih your own password. So semua tu renyah sikit lah, memang kena pergi juga. So far there is no way to register for a new account without going to the branch, okay? So apa beza account dengan account biasa? Tak ada beza, it's the same account. It's just that if macam online banking lah, so you have a bank account but you want to do online punya banking, online punya transactions, you need to do that extra step. So Maybank apa semua sama lah kan. You buat account satu hal, but nak minta online account pun kena pergi juga kan. So it's the same thing lah. So you buat account tu satu, but nak pergi minta the online transaction tu, nak login ke website dia semua tu, again you need to go to the branch, right? So if you have not registered for EPF at all, memang saya recommend you just pergi je dekat branch tu, register through there, instead of tunggu your payslip, alright? So you have the choice lah, tak kisah.
So these are the ways that you register. So either you wait for the first payroll, automatically get one, or you just go to the branches, you register for the account, and then you register untuk online punya iAccount juga. Alright. It's so easy to do transactions online. Kalau you nak buat any pengeluaran ke apa-apa, instead of nak kena isi borang panjang berjela, you just isi benda online. Lepas tu dah sudah you print, lepas tu kena pergi juga branch itu. Nanti saya cerita. But at least tak payah tulis tangan panjang-panjang lah isi borang if you have an online punya account. So online punya account very very useful. A lot of the pengeluaran and stuff memang nak you recommend you untuk pakai online punya account. So I definitely recommend that you do that. Right, hang on, give me 1 second. Okay. All right. Okay, so that's with the registration. So this is just whiteboard. All right, so kenapa masuk EPF and the difference between Syariah and conventional? I believe that khutbah baru ni cerita pasal Syariah, betul ke? Boleh siapa-siapa ni ke? So katanya EPF masuk khutbah, apa dia cerita? Betul khutbah tu? Macam saya je dipanggil. Ada ke tak ada? Saya nampak agak susah ramai orang dah cerita khutbah ni pasal EPF. Apa dia cerita? Ada. Apa dia cerita? Kepentingan je lah. Tak ada lah secara general. Tak ada. Oh, dia je kena masuk EPF lah. Tak adalah dia cerita pasal. Okay, alright. Okay, fair enough. Alright. For EPF kan tak ada duit. Yeah, I'm gonna lose my job because of that. Anyway, so alright, so EPF saya dah cerita memang compulsory sebenarnya, but like I said lah, macam orang ada je yang ingat EPF ni optional. It's really not sebenarnya. Kalau ada orang complain pasal you sebab tak masuk EPF, sebenarnya you boleh masuk jail. But itulah. Anyway, so kalau kita ikut dia punya perbezaan return ataupun dividen, right? So dividen memang dari asal penubuhan KWSP memang they start off with conventional, and Syariah ni memang baru je dia offer, which is like wow. Sebab EPF ni dah lama gila, daripada tahun 1990 dah ada kan. It's like 20-30 years later baru dia offer, oh sebenarnya Syariah punya part ada. So that's quite fishy. But yang Syariah punya dia baru offer 2017. So starting 2017 baru dapat full years punya return. So 2017 dia bagi option dekat semua orang, you nak stay conventional ke you nak stay Syariah, right? So if you had an account before 2017, dia akan tanya lah, but bila dia tanya tu, you're supposed to fill in some form juga, and standard lah EPF punya style memang macam susah gila nak hantar the form, nak kena pergi branch apa semua. So a lot of people still tak tukar lagi walaupun Muslim. So adalah this campaign macam oh jom tukar Syariah apa semua kan, but dulu punya problem was that nak tukar tu renyah, orang tak ada masa nak pergi ke office dia, nak isi borang, nak cakap tukar Syariah. Sekarang ni online dah boleh tukar. So if you have an online account, senang lah. Tapi nak dapat online account tu kena pergi office dia. So you need to go to the office one point or another lah untuk EPF ni kan. So untuk Syariah ni, one other drawback, and I say drawback because you can see clearly here, dia punya dividen dia tak sebagus conventional. So conventional punya rates almost consistently gets about at least 20 to 30% lah. Yang first year tu siap 50, I say 50%, 0.5% extra. So 0.5%, 0.2%, so at least macam ada beza lah. So dia tak pernah lagi lah yang Syariah tu similar ataupun better return than conventional. So ada juga orang yang argue yang oh patutnya kena stay juga conventional sebab dapat duit lebih. But kita as a Muslim, obviously kita ada kita punya pegangan and what not, nak senang cerita silalah tukar. Tak kira lah dia punya return dia macam mana kan. Sebab kalau kita stick with conventional, sepatutnya duit yang lebih tu, yang kita kena bersihkan tu, kita sendiri lah kena buat that calculation, like that extra yang kita suspect.
macam was-was tu kan, datang dari mana apa semua tu kan. So sebelum ni semua longgok tau. So sebelum ni macam dia punya was-was tu kurang. Tak tahu nak cerita lah. Sebelum 2016 ni kita macam tak ada isu lah pasal benda tu. Pasal orang semua assume macam yang ini KWSP semua ada, Muslim semua ada. So macam semua tak ada problem was-was tu lah. Once dah masuk je 2017 tu macam jadi clear cut lah. Macam ada yang ada was-was, ada yang tak ada was-was kan. So yang konvensional tu memang clearly dia dapat extra lebih. So yang extra lebih tu lah yang akan jadi tanggungjawab kepada orang yang still on conventional tu untuk nak bersihkan lah. So kalau dia dah sign up for syariah, dia dah tak payah fikir lah pasal nak bersihkan that extra. Account tu berapa persen tadi? 30%, right? Yes, very good. So 30% tu you boleh take out untuk nak bayar yuran, right? So you akan isi borang cakap saya belajar dekat USIM, saya nak bayar yuran je yang banyak tu. You kena keluarkan duit KWSP untuk nak bayar yuran, and then KWSP akan keluarkan duit tu, dia akan masukkan duit tu dalam your account, alright? So you akan banyak isi borang lah, cakap saya nak beli benda ni lah, boleh tak saya keluar duit? And then KWSP akan tengok all of your reasons, all of your bukti-bukti tu, and then dia akan bagi duit tu masuk your account, alright? So account 2 boleh keluar untuk education, boleh keluar untuk beli rumah, boleh keluar untuk yang ini bayar bulan-bulan. So contoh macam you beli rumah and then bulan-bulan nak kena bayar dekat bank pun boleh keluar duit juga. Cakap saya nak bayar duit installment mortgage bulan ni. So tunjuklah your bank loan agreement kan. Bank loan agreement cakap bulan-bulan you kena bayar 1,000. So you pun nak take out 1,000, nak bayar 1,000 tu. So dibenarkan lah, tapi dia cuma boleh ambil daripada account 2 saja, alright? So same thing here, kalau contoh you nak renovate rumah, this one is for haji, you nak pergi haji pun you boleh keluarkan duit, and medical expenses if you are sick and you need to pay for hospital equipment pun boleh keluarkan duit juga. So the way that all of these things work is you isi borang, you cakap you dah beli, biasanya dah beli lah, nak beli tu boleh juga tapi dia punya pembuktian tu extra sikit lah. Dia bila you tunjuk receipt, you dah bayar, cepat sikit lah dapat duit tu. So kalau you tunjuk receipt cakap saya dah bayar hospital ni, saya dah bayar yuran ni, so saya nak minta keluarkan duit untuk nak reimburse, dia cepat sikit dapat duit tu. So you bagi all the proof of kenapa you nak keluarkan semua-semua tu, and then dia akan tengok lah balance your account 2. So selagi account 2 tu ada duit, selagi tu you boleh take out untuk whatever reasons yang dibenarkan ni. So that means duit tu sepatutnya you tak boleh bawa keluar until umur 55 kan. Tapi dia ada bagi pelepasan, account 2 ni macam-macam you boleh bawa keluar. You boleh bawa keluar for all of these reasons, ataupun you dah umur 50 and you dah nak ready nak pencen, you nak start bawa keluar pun dibenarkan juga. Okay. But other than these reasons yang dia cerita ni, sepatutnya tak boleh bawa keluar duit KWSP tu. Okay. So duit KWSP once dah masuk, sepatutnya dia memang tabung buluh yang tak boleh pecah sampai umur 55, sepatutnya, right? Tapi tabung buluh ni dia ada macam ada lubang sikit, dan lubang tu boleh buka kalau ada sebab-sebab ni, okay? So that's basically what that means, this KWSP, alright? So you masuk duit tu dengan niat biar sampai you dah tua baru pecah kan, but bolehlah nak tiriskan sikit daripada tabung tu dengan syarat yang ada, yang betul lah, alright? So withdrawals boleh, tapi only account 2, right? So that means buat tu you ambil duit tu, there's still gonna be 70% yang tak bersentuh, okay? So you can see kenapa dia buat style macam tu lah. Dia nak make sure yang okay, dia bagi you ambil, tapi jangan ambil sampai habis kan. So dia akan make sure that 70% tu still ada, still dalam tabung buluh yang solid, besi punya, yang memang tak boleh pecah punya. So
nak make sure bila you keluar kan at the age of 55 tu still ada lagi lah duit tu kan. Tak adalah dah habis dah sebab you asyik ambil je kan every time kan. So 70% memang tak boleh keluar at all for whatever reason. Unless ada exception dia. Sekali lagi saya cerita. But 70% sepatutnya stay, alright? Lagi 30% tu yang you tolak pakai segala macam yang ada kat sini, alright? Okay, ada apa-apa soalan pasal withdrawals tak? I want to check chat sebentar tu. Any questions about withdrawals so far? No? Oh, Amira tanya 8 minit yang lepas, apa beza dividen ASB, tabung haji and EPF? Beza, menarik itu. Beza. Okay, so beza yang saya boleh rumuskan between the three instruments adalah ASB ni kira macam nak cerita semua-semua ni considered macam some kind of mutual fund ataupun trust fund whereby you macam entrust somebody else untuk jaga duit you. So maksudnya you bagi duit you dekat ASB, suruh dia laburkan, suruh ASB laburkan dengan syarat pulangan tu bagi dekat you sikit. And if you look at tabung haji, you look at EPF, semua tu benda sama. You're giving your money to somebody supaya orang tu boleh laburkan on your behalf and then dapat untung kena share dengan you. Alright? Obviously dia punya untung tu ASB pun dapat sikit, tabung haji pun dapat sikit, EPF pun dapat sikit kan. So tugas tiga-tiga semua sama. Tapi dia punya konsep dia ataupun dia punya domain dia mungkin beza sikit lah. So EPF tu memang untuk persaraan. Dia buat semua-semua tu dengan niat nak make sure in 20-30 years time bila you berhenti kerja ada duit untuk you survive, okay? And dia buat ni bukan sebab dia sayang you ke apa, tak juga. If you really think about it, dia buat tu sebab dia nak kurangkan burden dekat government. Sebab kalau kata you dah umur 55 and you tak ada duit, in the end government yang kena bayar. Sebab government yang kena bayar your expenses, you nak hidup lepas tu lagi. Lepas tu kalau you masuk hospital nanti macam mana. So dia akan jatuh dekat government kalau you tak ada duit simpanan tu. So that's why dia buat EPF ni. Sebab nak make sure that you ada duit simpanan you juga. So it's not 100% kat government. Okay. So EPF is there untuk nak make sure bila you dah pencen ada some form of money yang you boleh guna untuk support yourself. Okay. So you're not 100% reliant on the government. Tabung haji nak make sure seramai mungkin umat Muslim dekat Malaysia ni dapat pergi haji. Especially at the point 20-30 years ago bila tabung haji ditubuhkan. At that point memang ramai gila orang tak mampu nak simpan duit untuk nak pergi haji. Okay. Nowadays mungkin kita rasa macam okay, I don't know that's true or not lah, but kita tahu tabung haji was made because nak tolong orang simpan duit supaya dapat pergi sana. And investing in all of the stocks, investing in these safe investments is probably the best way for someone untuk simpan duit supaya at some point dia dapat pergi haji. Okay. So tabung haji was created for that. And then finally ASB lah. So ASB is just pure investment. The B in ASB should tell you that dia nak bagi Bumi Putra punya asset tu naik sikit. Kita dah belajar banyak pasal apa DEB kan, pasal kita nak naikkan asset Muslims and what not. So yang Melayu kan. So masuk ASB insya-Allah ada pulangan every time. Masuk je RM1 insya-Allah mesti dapat balik lebih daripada RM1 kan. Tak kisahlah 5 sen ke 6 sen ke, but at least RM1 tu tak kacau. So ASB, tabung haji dengan EPF semua cara sama, domain berbeza. And then dividen lain-lain sebab memang diorang punya investment tu mungkin tak tempat sama. So ada tempat yang mungkin EPF letak tapi ASB tak letak, tabung haji tak letak. Tabung haji is supposed to put all of their investments dekat yang syariah compliance saja lah. So sepatutnya lah dia punya portfolio dia, all the stocks yang dia masuk sepatutnya semua tu syariah compliance sepatutnya.
ASB sepatutnya macam tu, but it really differs on who you listen to. Like some people cakap ada juga dia mix, ada people cakap actually semua okay, tapi kita follow yang mufti cakap harus kan masuk ASB tu, so okay lah. But it depends on who you listen to sebenarnya. ASB nak kata 100% syariah compliant tu ada bunyi-bunyi lah yang cakap that might not be the case. But I'm no expert in that, so I don't know. So perbezaan dia yang panjang lebar yang saya cerita ni, basically dia punya domain dia berbeza. And then dia punya dividend rate tu mungkin berbeza sebab tempat dia letak untuk invest duit tu lain-lain. And pulangan dia dapat pun akan lain-lain lah. So it really is up to the investments tu, untung ke tak untung. And it's up to the person yang in charge tu lah, macam mana dia nak make sure yang every year mesti dapat pulangan yang konsisten, right? So kalau kata dia jenis yang macam takut lah nak bagi banyak-banyak, takut tak boleh sustain kan. Tahun ni dah bagi 8, nanti tahun depan tak boleh bagi 8 pula kan. So it's up to the staff jugalah untuk decide how much you get every year. Okay, so I hope that answers your question. Panjang lebar cerita, but yeah, anyway, alright, okay. I think tak ada apa nak withdraw user baru. Yes, betul. Okay, madam, kiranya kalau nak withdraw money tak semestinya umur 50. Yes. Macam mana kalau baru join 2-3 tahun, just in case. Okay, alright. So that's why it's very important for you to sign up to iAccount sebab saya punya hobi waktu start kerja dulu is check balance KWSP. Sebab waktu mula-mula kerja tu, bila masuk duit kat KWSP memang teruja gila lah. Sebab tengok fuyo, akaun 1 ada banyak ni, akaun 2 ada banyak ni. Sebab the amount yang masuk tu is not sikit, amount tu quite banyak. And then after 6 months punya kerja pun, nampak dia punya balance dekat EPF tu dah 5 digit dah. So kita pun macam, fuyo, aku pegang 5 digit duit. So EPF punya collection can grow quite quickly sebab every month tolak kan, and every month pun masuk banyak. So kita sekarang memang boleh tarik keluar sekarang. So like I said, kalau you tengah belajar sekarang, you dah boleh bawa keluar. Kalau you beli rumah sekarang, boleh bawa keluar. So semua-semua yang saya cakap ni semua boleh bawa keluar. So yang account 2 tu, dia kalau you run, then obviously you tak boleh bawa keluar semua. You cuma boleh bawa keluar the amount tu lah. So kalau you run you 5,000 je lah you boleh bawa keluar. So same thing dengan nak beli rumah. Kalau you beli rumah, deposit rumah tu was 10,000. So 10,000 je lah you boleh bawa keluar. So kalau account 2 you ada katalah 20,000, contoh ni after a few years kerja kan, dalam account you ada 20,000. So kalau you belajar you cuma tolak 5,000, yang ni cuma tolak 10,000. Tapi kalau you umur 50,000, then you boleh take out the whole of account 2 tu. So account 2 tu ada 20,000 tu semua you boleh bawa keluar. Alright. So perbezaan dia is umur you berapa obviously, but also you keluarkan untuk apa. Alright. So kalau you keluarkan atas sebab-sebab yang dibenarkan ni, sekarang pun dah boleh bawa keluar. Dengan syarat duit ada lah dalam account tu. So what happens if kalau you minta keluar and tak cukup, basically what you're doing is you just clearkan account 2 you. So maksudnya account 2 you ada RM500, you run tu 5,000, dia bagi you 500 je lah. 500 je you dapat, you bukannya dapat 5,000. So kalau you keluarkan atas sebab-sebab yang dia bagi tahu ni, dia cuma akan bagi up to however much your account 2 ada. So kalau account 2 you RM10 je lah you boleh bawa keluar. So that's the limitation lah, alright. So limitation dia, you boleh keluar kan atas all of these sebab-sebab ni, but only up to the amount yang account 2 ada. So katalah account 2 you dah ada 30,000, account 1 you 70,000, memang tak boleh bawa keluar apa-apa dekat account 1 tu. Okay, account 1 tu sangat-sangat strict. The only reasons you can take it out is if you dah pencen, meaning you dah umur 55, then you boleh sentuh account 1. There is another way untuk bawa keluar account 1, which is you nak buat investment. So that means you cakap, saya tak nak lah pakai KWSP, saya nak ambil duit KWSP, nak parking dekat a different punya mutual fund ataupun ASB contoh.
So you take out from EPF, tu, katalah dekat EPF ada 70,000 tadi. Katalah you cakap, oh saya nak bawa keluar 20,000. Saya rasa 6% ni kecil sangat lah, saya nak pergi invest tempat lain. So you ambil 20,000, you pergi masuk dekat public mutual ke, you masuk AIA ke. Selalu banyak agent lah yang akan tanya you nak tak invest duit KWSP. That's what that means lah. Dia ambil duit akaun satu tu yang you memang takkan boleh sentuh sampai tua, suruh you ambil duit tu, masuk dia punya account untuk dia pula invest, right? So mutual fund yang commercial ataupun ASB ke apa benda ke, ada possibility lah untuk dapat lebih daripada 6, but banyak aja case orang ambil 20,000 daripada KWSP, masuk dekat mutual fund, tiba-tiba tu jadi kosong. Pasal mutual fund tu rugi lah, pasal sekarang kan tengah zaman gawat kan. So macam agak kesian lah bila dengar cerita pasal orang yang ambil akaun satu tu, lepas tu percaya janji-janji manis agent ni, lepas tu bila agent tu dah masukkan dekat public mutual ke apa-apa, rupanya tak dapat pun the same return as dia je kat EPF tu. So akaun one memang ada sebab lah kenapa orang tak bagi ambil kan, pasal dia nak make sure duit tu tahan sampai umur 55 tu. So account one sepatutnya tak boleh sentuh unless you are 55, unless you nak reinvest duit tu. So duit tu bukan you pegang sebenarnya, no reason whatsoever dia akan bagi kat you. Kalau you cakap nak tarik account one tu is for the purpose nak bagi kat another bank, nak bagi kat another banker lah untuk nak jaga investment tu. So dia akan bagi you kebenaran untuk reallocate duit tu supaya orang lain pula yang akan invest, right? That's the only way. So account one memang susah gila nak bawa keluar. Account tu selalu gila orang bawa keluar sampai dia jadi kosong. Biasanya account 2 sangat selalulah kosong, sebab so many different ways you can take it out. Sekarang you baru kerja 2 bulan pun you dah boleh take out dah. But you have to bear in mind lah, macam bila nak take out tu, macam seronok lah take out kan pasal you dapat balik duit tu. Tapi agak sedih tengok your statement account 2 tu kosong all the time kan. So macam masuk aja 100, keluar balik, masuk je, keluar balik. So bagi simpan 5 digit dulu lah, baru sedap sikit baru keluar. Itu saya punya recommendation lah. But dia kalau nak tengok waktu sedap nak tengok statement tu biasanya after 1 year kerja lah. So lepas you dah 1 year kerja and then you dah dapat penyata KWSP after 1 year tu, you tengok 5 digit ada koma dekat situ, memang seronok gila lah. So I recommend you tunggu until then lah baru you decide nak bawa keluar for whatever kan. So kalau you nak force yourself untuk nak simpan deposit rumah ke apa ke, orang selalu cakap lah pasal nak pakai duit account 2 untuk buat deposit rumah kan. So that can be another thing that you can consider lah. So if you are gonna spend the money, I really recommend you spend it on assets, right? Not on things yang liabilities, not on things yang akan buat you lose money. Kalau you nak guna untuk beli rumah ataupun bayar deposit, okay. Obviously talk to other people yang lagi berpengalaman, lagi ada ilmu lah about these things. But generally speaking, you only take out money from EPF or from ASB or whatever only if you are gonna get higher returns than the 6% every year yang you dapat sekarang. Okay, so that's basically a good guideline lah whether nak bawa keluar tak, right? Okay, so let me just check chat again in case there's anything else. Melalui branch juga, dia kalau nak withdraw sekarang ni, because ada i-account, dia agak best lah. Sebab bila ada i-account, dia boleh isi borang dekat i-account tu. So you log in dekat KWSP punya website, isi borang tu, cakap saya nak keluarkan sebab sekian-sekian-sekian, apa dia punya nilai dia, kenapa, lalala. Lepas tu dia akan bagi you some kind of printout, you print benda tu and then you pergi dekat branch and then you submit sekali dengan dia punya benda-benda yang diminta lah. Dia mesti minta evidence. So kalau contoh you nak beli rumah, you cakap lah you nak beli rumah this much, berapa yang you nak minta from your account tu,
And then dia akan cakap, okay, sila datang ke office, sila bawa SMP, sila bawa loan statement, lalala. So same thing with belajar ke, with medical ke, you isi borang online, dia akan cakap, okay, datang office, bawa sekian, and then pergi kat counter, and then that's it. Bagi je. Dia bukan macam pergi kat counter, lepas tu baru nak isi ke apa ke, tak. Dia pergi kat counter, serah, and then that's it. And biasanya bila serah tu within 2 weeks lepas tu dah dapat dah duit tu. So it's very efficient kalau pakai online punya style lah. Kalau you pergi kat branch and then baru nak isi borang, and then baru nak tahu apa dokumen nak isi, and then baru nak cari dokumen apa semua, it will take a lot longer lah. So that's why saya sangat prefer ada that I account tu. Sebab dia akan terus cakap lah apa dokumen yang you perlu untuk nak make sure your application tu lepas. Okay. So kalau you just pergi je dekat branch, baru nak minta borang, then it becomes a bit longer lah untuk nak make sure withdrawal tu lepas. Okay. But biasanya takkan lari daripada pergi branch. Sebab kalau withdrawals ni biasanya dia akan minta some kind of evidence. The only withdrawals yang dia tak minta evidence is all the I Citra, I Sara, all the ELya. That's why people are in love with ELya. ELya is basically, do I have her there? There you go. So this is ELya. Memperkenalkan ELya kepada semua yang tak kenal siapa ELya ni. But basically this is an avatar. So dia kalau you pergi kat website KWSP, kenal lah dia ni, adalah muka dia everywhere. So ELya ni is basically just a random image on the KWSP punya website. Tu je ELya. So if you hear me talk about ELya, you have no idea what this is. Basically she lives on the KWSP website, right? And she normally makes a lot of people happy because bila you isi borang, nak minta I Lestari, I Citra, I whatever yang government duk bagi duit KWSP punya withdrawals, kan kat the entire country semua bising lah pasal boleh keluarkan duit KWSP semua tu. It's because she will be there to tell you boleh ke tak boleh, right? You isi borang, nanti sekarang ELya yang akan macam guide, macam hello, welcome, isi lalala. Lepas tu bila dah isi nanti, muka dia sama ada muka dia happy atau muka dia sedih. Kalau muka dia sedih, maksudnya you tak dapat. Kalau muka dia happy, you pun happy juga. So macam ELya has become this meme amongst people that are working because seronok gila jumpa ELya kalau dia senyum. So, ELya is back because now the government has said that ada 10k now that people can take away. So, I have a question for you guys. Is there a difference, like, do you guys know whether there is a difference between pengeluaran ELya ni dengan pengeluaran yang kita duk cerita dekat sini? What is the main difference between these withdrawals and the ones yang kita duk sibuk cerita pasal ELya? So when I say about these withdrawals, that means I Citra, I Lestari, I whatever semua lah, including the 10k yang baru Datuk Sri Ismail baru sebut baru ni. What is the main difference do you think? Ada tak apa-apa fahrasat kenapa dia berbeza? There is one huge difference between all of these. Ada tak? Anybody want to guess? What's the reason? What is the reason? Nope. Okay, so, wait, hang on. Let me check. B40? Not really. Like, okay, I really shouldn't say this, but I'm not B40, but I can still also buka ELya. And people who are not B40 are the ones yang paling happy, which is again another hint. But it's not B40. Good guess though. I think the 10k, let's say if the amount is not enough in account 2, the remaining balance can be withdrawn from account 1. Yes, correct. Okay, well done. Big round of applause. So, benda yang buat ELya ni lain daripada yang lain adalah boleh keluar akaun satu. So, the reason why semua orang sayang gila dengan ELya is because
kalau duit tak ada dekat account tu, it doesn't matter sebab duit tu akan tarik daripada account 1. Alright. So tadi kan saya cerita account 1 kan patutnya sampai sudah tak boleh pegang. Sepatutnya even kita nak reinvest pun kita tak akan pegang duit tu, orang lain pegang. But ELya changes things. So bila government cerita yang boleh keluar duit KWSP for the last 2 years, dia sebenarnya bagi rakyat ambil duit daripada account 1, right? So kalau account 2 kita dah kosong, kering kontang, dia still bagi tolak daripada account 1. So that's the main difference, yang pengeluaran-pengeluaran yang melibatkan government punya wahyu ni. So bila government cakap boleh keluar 5,000, government cakap boleh keluar 10,000, government cakap boleh keluar sekian. The main difference is that dia allow tarik daripada account 1. That means it allows a lot of people yang mungkin sebelum ni tak boleh bawa keluar sebab account 2 dah kosong. Tapi sebab government cakap boleh bawa keluar, tu semua orang sangat happy. Sebab suddenly ada duit yang boleh jumpa. Tapi kenapa saya cakap it's not nice for B40? Sebab ikut statistik, kebanyakan B40 dia punya duit yang ada dalam KWSP tak sampai 10,000 pun. Dia punya duit, the entirety of their EPF termasuk account 1, termasuk account 2 tak sampai pun 10,000. So sebenarnya ELya ni, dia bukan buat orang B40 yang happy sangat sebenarnya. Dia sebenarnya buat orang yang bukan B40 happy. Sebab dia bagi orang yang ada 10,000 dalam account whatever ni untuk tarik duit tu. So walaupun you can argue lah orang yang bukan B40 ni perlu ke tak perlu ke, macam boleh argue lah kan. Tapi bila B40 tarik duit daripada account dia, mungkin account dia ada 1,000 je ke. So dia happy lah boleh bawa keluar 1,000 tu. So dia akan gunalah that 1,000 kan. But bila orang argue yang KWSP ni perlu sebab nak tolong B40, you can argue sebenarnya it's not the B40 yang paling dapat banyak benefit lah daripada benda ni. Sebab orang yang B40 mungkin dapat 1,000 je because account dia ada 1,000 je dalam tu. But orang yang bukan B40, dia dapat keluar 10,000. So patutnya orang yang kita nak tolong tu bukan dia yang dapat most benefit, orang lain yang dapat most benefit, right? So ada pros and cons lah kenapa dia bagi blanket macam ni. So you can also see kenapa government macam betul-betul drag their feet sebab nak bagi ke tak bagi. Sebab cerita suruh bagi tu dah berapa bulan dah cerita bagilah 10,000, bagilah 10,000. And then there's a lot of political talk lah. Benda ni dah jadi politicize gila-gila lah. Macam kena bagi, rakyat tengah susah, kena bagi. Walaupun duit tu duit simpanan sendiri, but itu another cerita lah. But banyak benda dalam media cerita kena bagi sebab nak tolong yang susah. But like I said, yang susah tu most likely dalam account dia tak banyak pun. But obviously whatever yang dia dapat tu membantu lah kan, okay lah, tak apa lah. But itulah, the 10,000 tu sebenarnya orang yang not B40 tu sebenarnya yang paling banyak benefit dia. Alright, so there are pros and cons to everything. Saya happy lah. Thank you ELya. So I'm happy to see her back. What my concept is that the more money I have, the more I have to help people. So that's one thing that I really I know that I am in a position that not many people are in. So I make sure that a lot of my money goes to other people lah. So that's my stand. Bila dapat duit je, insyaAllah a lot of it goes back up. So that's why I don't feel so bad about taking ELya's money, but that's just me. Anyway, so let's see chat. Ada apa lagi kah? Alright, okay. Alright, so any other questions about ELya? I love ELya. ELya is awesome. Alright, so if you have any questions, yeah. So the main difference is use account 1, alright, which is unheard of. Memang sebelum pandemic ni memang tak pernah dengar KWSP boleh bawa keluar account 1. So ELya ni memang game changer lah, alright. So that's why people love her so much. Alright, okay. So I have a question for you guys, right? So this time it's for me to test your financial knowledge, alright. So let's say, katalah you ada hutang credit card and then you ada ELya
yang offer you untuk keluarkan duit sekarang. Alright? So, kalau you diberi peluang untuk keluarkan duit sekarang melalui ELya untuk bayar duit credit card, should you take it or should you not? Ambil ke tak ambil? ELya bagi you peluang untuk tarik duit simpanan masa tua anda ni. Should you take that money now untuk bayar duit credit card ke tidak? Yes or no? Saya bukan pengguna credit card. Okay, quote fikir kan. What's the answer? Kalau ELya, kalau credit card guna untuk bayar credit card, yes or no? Maybe yes. Maybe yes, okay. Why? Agak-agak. Malah M12 ni yang ini. Memang main tipu M12 anyway, alright. Bayar hutang. Kenapa? Yelah, bayar hutang tu satu hal. Ya, betul. Dia also goes back to rate sebenarnya. Kalau you tengok credit card punya rate, dia punya bayar hutang credit card tu percentage interest on top, sometimes it can go up to 13 to 15%. Credit card is considered a bad debt, hutang jahat, and dia punya hutang paling kurang will be between 6% to 13%, alright, credit card. So kalau you tengok ELya, kalau ELya simpan duit kita sampai kita tua, dia punya interest kita boleh tengok roughly consistently 5%, alright. So maksudnya these questions, ada banyak lagi lepas ni. Basically you have a choice. Duit tu you nak simpan and dapat 5% every year, ataupun you ambil sekarang, so you takkan dapat 5% tu, tapi you bayar hutang yang 13 to 15%. Alright, so in this case memang worth it lah untuk ambil, sebab the cost of simpan hutang credit card tu is so much more than simpan dalam KWSP. Alright, so in this case if you have a lot of credit card debt, memang worth it untuk you ambil duit yang sepatutnya konsisten 5%. Tak apa, you sanggup buang benda tu, you ambil duit tu and you bayar dia punya credit card. Alright, because you sebenarnya untung in the long run. Alright, in the long run, bayar hutang yang 15% ni jauh lagi beruntung daripada you biar dalam simpanan. Okay, so this is for credit cards. Alright, so personal loan pula agak-agak. Personal loan, kalau you ambil, you ada personal loan and then ELya punya duit ni you boleh save 5% roughly every year. Is it worth it untuk bayar personal loan ke tidak? Personal loans, what do you guys think? Saya pun tak pernah ambil lah. Berbanding. Yes, correct. Worth it juga. So, personal loan pun dia punya interest rate dia between 6 to roughly 12% juga. Dia punya interest rate tu depending on your job, depending on your credit score lah bagai apa semua. If you get it from a reputable bank and you work as government especially, sometimes dia punya personal loan rate tu memang merepek rendah, macam 5% pun 6% pun boleh dapat kadang-kadang. So sometimes personal loan can be quite cheap. Tapi untuk general rakyat marhain, and if you go to RHB Easy, yang Easy RHB and Easy Loan, ataupun you pergi dekat Aeon Credit ke apa semua, the easier the loan, maksudnya lagi senang nak dapat that loan, lagi tinggi interest dia. So that means kalau you tak perlu nak tunjuk dokumen, you tak perlu nak tunjuk you dah kerja 6 bulan, you bank statement 6 bulan, you tak perlu benda-benda tu, maksudnya your interest mesti double digit. Because contoh macam Easy RHB, you masuk dia punya kedai, you bagi IC, terus dia cakap okay, you boleh pinjam 5,000. So orang yang macam first time pegang duit macam you all ni, macam sila jangan terjebak dengan personal loan yang senang gila dapat. So kalau contoh you bagi IC je, lepas tu terus dapat loan tu, most likely dia punya interest rate mesti double digit. So kalau tak silap, RHB Easy tu 12%, kalau tak silap 12 ke 13%. Aeon Credit pun jenis yang senang juga dapat. You pergi je dia boleh bagi quite easy lah. Maksudnya tak ada requirement sangat lah untuk nak dapat loan. Kalau you masuk Maybank ke, masuk Bank Islam ke, dia dah start minta segala
surat majikan lah, dia suruh minta mas tautin lah, apa semua tu memang renyah. Tapi dia punya rate dia kadang-kadang single digit lah. So rate dia mungkin 8% ke 7% ke. So dia punya kesusahan kesenangan tu kat situ lah. So you nak tahu rate tu kecil ke besar, dia memang berkadar terus dengan kesusahan benda tu. Lagi susah lagi sikit lah dia punya interest. Lagi senang lagi tinggi lah your interest. So when you have duit daripada ELya tu, you have to pay off your personal loan. Pasal personal loan is a bad debt. Personal loan is again another debt yang dia memang tak akan bagi you apa-apa keuntungan in the long run. Okay, so dia punya percentage is almost always more than keuntungan kat EPF. So personal loan costs more than the money you get kalau you simpan kat EPF. So if you have this chance untuk nak tarik keluar, you have to take tarik keluar sebab you nak kena bayar hutang yang costs a lot more than the money you would have got. Okay, kalau you simpan dalam EPF. So personal loan pun again you have to pay it off, alright? Okay, untuk kereta pula. So you ambil duit daripada ELya tu untuk pay off your car. Yes or no? Yes or no untuk bayar kereta. Untuk bayar kereta. So assuming kereta ni hutang lah. Ni bukan kereta cash lah. You ada hutang kereta. So you ambil duit tu untuk bayar hutang kereta. Yes or no? What do you guys think? I don't know. Don't have. Sila teka. Yes, okay. So semua yes juga. Okay. Untuk kereta ni, it's quite interesting. It can be yes, it can be no. It is yes because kereta ni is not an asset. Kereta ni liability. Which means kereta ni bila you beli hari ni, harga dia mungkin 50,000. Tahun depan aja harga dia dah bukan 50,000. Tahun depan aja harga dia dah 40. Tahun lagi satu dah 30. So dia sebenarnya the value of the car tu makin lama makin rendah. Tapi hutang tu dia still assume harga tu harga asal tau. So on one hand it is yes sebab you tengah pegang liability. Benda yang you pegang tu is something yang makin lama makin tak ada worth lah. Dia punya value dia makin lama makin kurang. So on one hand it's yes. However, on the other hand, it's also no sebab bila kita ambil loan kereta tu biasanya tak akan berubah banyak kalau kita bayar cepat. Sebab kereta ni is quite different dia punya cara bayar hutang tu sebab a lot of kereta punya hutang is something called a fixed rate punya hutang. Which means that tak kira lah you bayar cepat ke, you bayar lama ke, dia punya value tu sama. Like there's no difference sama ada you bayar awal ataupun bayar lama. So you cuma akan dapat kurangkan sedikit aja dia punya interest. And you can see that bila you nak repay kereta awal, dia macam beza repay kereta awal dengan repay kereta according to berapa lama yang you cakap tu, tak jauh beza, tak banyak beza. So it can also be no. So kalau you jenis yang macam cash flow you okay, meaning that every month you tak ada issue dengan nak bayar kereta tu bulan-bulan pasal bayaran kereta tu tak membebankan. Actually kereta is one of the ones yang dia punya bayaran dia mungkin tak akan berubah. Doesn't matter you bayar awal ke bayar lambat. Okay? Sebab bila you sign loan kereta tu, amount tu tak akan berubah. So kereta ni memang pelik sikit dia punya loan dia. Once you dah ambil that loan tu, macam tak ada beza sangat you bayar cepat ke bayar lambat. Alright? So kalau you rasa macam nak bagi habiskan hutang secepat mungkin, then yes, sila habiskan secepat mungkin. Ini assuming that you do not have any credit cards, you do not have any personal loans, you only have the car loan, then yes, ambil lah untuk nak clearkan hutang, that's fine. But if you have many different loans, you have credit card loans, you have personal loans, and then you have a car loan, I probably recommend you letak car loan tu last kali bila you nak pay off. Sebab keuntungan untuk you pay off car loan tu awal is not as much as
you bayar credit card awal ataupun you bayar personal loan awal. Okay, so the comparison is between higher cost punya loans lah. So kalau you have the choice between the 3 loans yang tadi saya cerita tu, katalah you hutang keliling pinggang 3 ada, right? Dalam 3 tu, car loan tu paling last untuk you nak clear. Kalau boleh clear yang mana yang lagi mahal, clear yang mana yang lagi lama tinggal, lagi banyak you kena bayar. Car loan you bayar cepat sebenarnya tak banyak beza sangat. Okay, so that's why I say it's yes or no, right? So yes if you dah clear yang lain-lain, no if you actually have higher hutang yang you have to clear out. Like sebenarnya tinggal je lah kereta tu, alright, sampai habis, sampai 9 tahun ke berapa tahun ke, just biar je, pasal you have to look at your loan, alright. So ada exception sikit untuk kereta dekat sini. Alright, I'll see the chat. Is there anything there? No, okay. Alright, so that's for the car. For the house, if let's say that you are going to buy a house and then you're going to use duit tu untuk deposit rumah, should you take it or should you not? For a house. Yes. For a deposit for a house, should you take it or should you not? Kalau deposit untuk rumah, ambil ke tak ambil? What do you guys think? Yes, as it is an asset. Very good. Okay. So kalau dia asset, untuk beli asset, it is. Kalau katalah you nak ambil duit tu untuk bayar duit bulan-bulan rumah, should you take it or should you not? Bayar bulan-bulan. Bayar bulan-bulan rumah. Maksudnya rumah tu dah beli. Tapi you nak bayar bulan-bulan untuk nak make sure yang you boleh bayar bulan-bulan. Should you take it or should you not? Untuk ELya. I think yes. Okay, alright. This is a personal opinion. For me, kalau bayar bulan-bulan tu, if betul-betul sesak, then yes, take it. But if you tak sesak and you just want to use it because it would be nice if you have the extra money, I recommend you tak ambil sebenarnya. Because rate of loan untuk rumah is actually less than the rate of interest yang ELya bagi. I'll repeat, hutang rumah, dia punya cost dia sebenarnya kurang daripada cost interest yang you dapat kalau you simpan dalam KWSP. Housing loans biasanya dia akan pusing, if you are government boleh serendah 4%, but it can go between 4 to roughly 6% lah, alright? Paling tinggi can be 6%. So dia sebenarnya loan yang agak murah, house ni. So kalau you nak beli rumah, obviously you kena beli rumah secepat mungkin. So if it's for a deposit that allows you to buy a house, then yes, by all means sila ambil secepat mungkin. But if it's for nak bayar rumah bulan-bulan, maksudnya you dah ada rumah and you nak ambil duit yang government bagi ni, nak tarik duit daripada akaun satu sebab you nak bayar bulan-bulan, sebenarnya rugi tau. Pasal you ambil duit daripada something yang boleh bagi pulangan lebih. Duit dekat EPF tu sebenarnya boleh bagi lebih daripada harga you bayar duit rumah tu bulan-bulan. Okay? So that's my personal punya ni lah. You don't have to follow me, but the way I look at all of these questions is that I always look at the interest rate tu. Kalau interest rate tu lebih kurang, dia punya jenis loan tu macam mana kan. So kalau dia punya basic cost comparison between the two tu mana menang, macam tu lah. So itu cara saya decide lah whether worth it ke tak worth it untuk nak ambil duit ELya ni. Alright, so for you guys, I'm showing you guys all of this because I know that you guys mungkin dah kerja tak sampai setahun pun, mungkin duit tak sampai pun 10,000, but down the line you are gonna be facing these kinds of questions, alright? So the reason why we talk about all of this, PTPTN, I forgot about this one. PTPTN, bawa keluar duit untuk PTPTN. Worth it ke tak worth it? Ini jawapan. PTPTN, worth it ke tak worth it bawa keluar duit untuk bayar PTPTN? Ini kontroversi sikit soalan ni. Worth it ke tak worth it? Bawa keluar
duit. Saya tak ambil PTPTN, can't relate. Untung lah. Yang ambil agak-agak worth it ke tak worth it? Ambil duit ELya untuk pay off. Tak, sebab interest dia tak tinggi. Correct. Nur Aini, well done. Again, my personal opinion, but you're correct. Basically, PTPTN, interest dia tak tinggi. In fact, kalau you dapat macam-macam high grade siap, bagi diskaun lagi kan. So, sebenarnya among all the loans, yang paling murah is PTPTN. Not to say jangan bayar PTPTN langsung, sebab kalau tak bayar, obviously akan affect your CCRIS and you tak boleh fly overseas. So, saya tak recommend you terus ignore PTPTN ni. But, kalau you bayar RM5, RM50 sebulan pun PTPTN dah okay. So, there's no big requirement that you need to bayar everything at the same, in one go. So, obviously there's a moral question lah. Macam you dah ambil duit rakyat, lepas tu tak nak bayar, itu lain cerita lah kan. I'm just saying in terms of being practical and being pragmatic, you dah dapat hutang PTPTN tu at a very low cost. The loan of PTPTN tu sangat-sangat low cost. Dia punya interest dia sama ada sangat-sangat rendah ataupun you dah dapat discount pasal your pencapaian tu is high enough sampai you dapat kurang. So you pinjam duit tapi you tak payah bayar the full amount. So memang sangat-sangat best lah loan ni, which is not a loan sebenarnya. Macam memang orang hadiahkan you benda ni kan. So PTPTN in terms of comparison between all the other loans yang kita cerita tu, memang itu yang paling last sekali untuk nak bayar. So saya pun personal opinion, I do not recommend that you take out money from EPF semata nak clear PTPTN. Alright, biar duit tu dekat dalam EPF tu dapat 5% tu. Alright, your PTPTN one way or another you bayar RM50 tu, insyaAllah at some point akan habis lah, sepatutnya lah. So if you do take PTPTN, sila bayar supaya nanti adik-adik you, anak-anak orang yang nak belajar lepas ni, dia ada duit PTPTN tu. But that's a moral issue lah, alright. So kalau you tak bayar, menyukarkan generasi seterusnya untuk nak belajar. Itu je lah, right? But tak adalah macam you kena kejar, tak boleh nak apa ke. As long as you bayar, biasanya tak ada apa-apa lah, right? So as long as you bayar, tak kisahlah sikit mana pun, biasanya PTPTN tak kacau sangat. So this is the most chill loan lah kat Malaysia ni. So PTPTN, that's my recommendation lah. Okay, government servants is different. Why do I say it's different? Government servant ni, dia ada something yang kita panggil pencen. So pencen ni is a completely separate scheme untuk nak jaga hari tua lah, right? So KWSP is considered the one yang memang dah mandated semua orang dekat Malaysia ni kena bayar, wajib masukkan duit, lalala. Tetapi government also ada another scheme which is called pension scheme, alright? So KWSP ada, government pun ada another body nama dia KWAP ataupun KWAP, right? KWAP. So KWAP ni, it does the exact same thing macam KWSP juga. Dia akan ambil duit orang bulan-bulan and then dia akan invest and then dia akan masukkan balik dalam tabung pencen. Alright? So dia tak akan bagi duit tu kat sorang-sorang tau. Dia akan bagi dalam this huge pencen punya pot. So satu Malaysia akan ambil duit daripada that pot, right? So dari segi legality kan kita cakap semua orang wajib masuk KWSP. Sebenarnya ada dua mazhab orang yang dikecuali, ada dua mazhab government servant and salah satu tu dikecualikan daripada masuk KWSP. If you are a government servant and you are berstatus sementara ataupun you berstatus kontrak ataupun you dalam percubaan, you tetap tetapi percubaan, alright? So maksudnya you bukan tetap, bukan dah disahkan jawatan, alright? So anything lah, so sementara ke, PSH ke, pekerja sambilan harian kan, kontrak
belum pas percubaan apa semua ni still wajib masuk KWSP. So even if you work with the government, you still kena bayar bulan-bulan masuk kat KWSP, wajib. And government pun akan bayar juga duit tu dekat KWSP juga. So government masuk, you pun masuk juga. Alright, so it doesn't matter you kerja government ke, kerja swasta ke, semua orang still kena bayar. And then once you are tetap, once you are disahkan jawatan, which normally happens after 3 years or 5 years lepas you baru masuk kerja, right? So that's why mak bapak sedunia kat Malaysia ni beria suruh mak anak-anak semua pergi masuk kerja government, masuk kerja tetap. Sebab apa? Sebab nak bagi pencen. Because of this. Because once you dah pencen, you dapat status pencen, bukan dah pencen, you dapat status staff yang berpencen, right? That means you ada kontrak yang tetap, you kerja government and then status dia tetap. Dia memang akan tulis you berstatus tetap. And then dia status dah disahkan jawatan. It's very important disahkan jawatan tu. So you tetap dan disahkan jawatan. Then that means you are eligible untuk masuk skim pencen. So skim pencen ni is a scheme where bila you pencen umur 55, you tak ada duit segedabak macam KWSP, right? KWSP you kumpul, umur 55 segedabak nak ambil. Dan hidup lah you, pandai-pandai lah you hidup. Tapi pencen dia akan tunggu you umur kata 55, dia beza kan perempuan dengan lelaki pencen lain-lain kan. So you dah pencen and then dia ambil gaji you at the time bahagi 2. So katalah gaji you waktu you pencen tu, katalah gaji you 5,000 waktu you pencen. And then dia akan bagi pension every month selepas tu 2,500. So saya ulang, kalau you kerja government, you katalah sebelum you pension gaji you 5,000, right? Dalam skim pension ni, lepas you pension, every month for the rest of your life, you akan dapat 2,500. You akan dapat half of whatever your gaji is waktu you pension tu, alright? So kalau you gaji asal 5,000, pension you 2,500. Kalau gaji you 10,000, pension you 5,000. Alright. So pension ni is like, my god, macam memang paling lumayan punya kehidupan lah, tak boleh nak tak. Sebab that's why parents everywhere really want kids untuk kerja government. It's purely because of the pension. Nak cakap pension ni akan sentiasa lumayan macam ni in 20-30 years, I'm not so sure. Because if we look at UK, saya suka tengok dekat UK sebab diorang tu macam diorang macam versi masa depan. Sebab banyak benda yang saya nampak diorang dah kena dulu and then lepas tu baru Malaysia kena. So kat UK diorang dah try naikkan umur persaraan. So waktu saya belajar dekat sana decades ago, 10 tahun lepas, diorang dah start cerita, okay, mula-mula kami cakap you kena pencen tahun ni, tak, kena kerja lagi. So masuk parlimen lah, government cakap your pension is no longer this age, you have to work some more baru boleh pension. So sekarang Malaysia pun dah start jangan macam cakap-cakap benda sama. So the issue is that dia punya scheme yang sangat-sangat lumayan ni, dia agak unsustainable sebab bila dia buat these pension calculations in the beginning, dia punya calculation tu was based off of zaman dulu punya life expectancy tau. So zaman dulu orang expect you berhenti kerja 55, you mungkin meninggal 10 years after, insyaAllah, like that time tu lah kan. Dia punya anggaran tu macam you will not live until 70 or something like that lah. Tak ramai akan hidup lama lepas tu, okay. So zaman sekarang ni ramai gila orang ada 20-30 tahun on top of waktu pencen KWSP, waktu pencen government tu tau. So nak tak nak, kalau dia still stick dengan sekarang punya model, at some point government akan habis duit. Government tak ada duit untuk nak top up semua-semua lah. Maksudnya duit KWSP akan habis. Duit pencen nak bayar setengah gaji orang sampai mati akan habis.
So macam mana cara nak solve? Dia orang akan naikkan tarikh pencen tu. So kerja makin lama lah pasal government tak ada duit. So memang itu jangkaan saya lah. Macam by the time saya nak pencen, insyaAllah time tu saya tak boleh pencen lagi. Saya rasa the most likely outcome adalah waktu saya umur 60, pension age is not 60, mesti naik punya. Sebab saya dah nampak negara luar buat macam tu. Okay, so kita tengoklah time you all nak pencen. Good luck lah, tak tahu lah umur 70 boleh pencen ke, tak tahu lah. But ada perbezaan between KWSP dengan QAP, which is government, alright. So kalau you dengar cerita pasal pencen apa semua tu, ada different sebenarnya. Orang yang tak dalam skim pencen wajib masuk KWSP. So if you're talking to anyone kerja swasta, anyone kerja sementara government apa semua, everyone cerita KWSP. But sembang dengan orang pencen maksudnya dia dah kerja tetap, dia dah kerja lama dan dah disahkan jawatan. And sahkan tu quite important lah, sebab that means dia memang tak berpindah randah. Sebab kalau kata contoh saya sekarang kerja USIM, saya pindah universiti lain, saya punya taraf sah tu lucut, kena start balik. So saya kena masuk percubaan balik another 3 years, 3 tahun, 5 tahun baru boleh dapat balik status sah tu, baru boleh dapat balik masuk pencen. So maksudnya kalau saya pindah universiti lain, saya kena start bayar KWSP balik. So start bayar KWSP balik, saya punya taraf pencen dah macam lain macam. So banyaklah dia punya cerita kat situ. Anyway, so dia punya conclusion dia adalah dekat Malaysia ni ada 2 jenis skim persaraan yang utama, which is number 1 KWSP, which is wajib for everyone, and then number 2 is QAP ataupun pencen. Alright, so QAP ni dia tak tolak duit pekerja, tapi dia tolak duit majikan. Alright, so another thing yang sangat best pasal kerja pencen ni adalah as soon as you jadi status berpencen, you tak payah tolak gaji you bulan-bulan dah, tapi government still bayar, you still bayar QAP every month sebab dia nak top up tabung pencen tu. Alright, so QAP is there, majikan still carum, tapi saya tak perlu carum dah. Alright, so ada 2 tabung lah, KWSP dengan QAP. Alright, so these are the 2 main yang persaraan punya schemes. Alright, okay, hang on sekejap, sebentar. Alright, okay, so any questions? Any questions? No? I think this. Okay, alright. Okay, so right. The reason why we talk about all the ELya stuff, like all the questions yang saya tanya tadi kan, yang all of these, like credit card, personal loan, car, house, and all of that, is purely because of this opportunity cost. So I don't know if you've heard of opportunity cost before, but basically dia macam suruh you compare between the cost and then between the opportunity loss. So this is something that's in economics lah. It is an economic punya term. But essentially, kalau you diberi RM5 sekarang dan you diberi choice untuk simpan RM5 tu dan pakai RM5 tu later, like apa benefit dia, apa dia punya disadvantage dia. So there's something called opportunity cost. So for instance, let's say that you nak beratur dekat ATM, right? You ada 2 ATM. Satu ATM tu free tapi panjang barisan dia. Satu ATM tu berbayar tapi tak ada orang. So there's an opportunity cost dekat situ. Sebab you boleh bayar duit RM2 max tu dan dapat keluar cepat, ataupun you boleh saving RM2 tu tapi you kena beratur lama. So mana satu yang lagi beneficial, alright?
So these kinds of considerations is something that we call opportunity cost. Okay, so every single thing yang offer a cost sebenarnya also offer some kind of opportunity. So dia macam nak suruh you balance out lah, macam worth it tak ambil that cost sebab dia offer some kind of different opportunity. It's an economic term. If you've not heard of it before, you can go to Wikipedia and learn more about it. But basically dia macam nak suruh you consider lah between two different scenarios, ada pros and cons to both, and then you have to consider mana satu yang more beneficial towards you. Okay, so that's why we talk about all of the stuff yang kita compare sekejap tadi. Okay, so that's the end of my talk. So that's it. So 1 hour and 30 minutes of all things EPF. So I hope that that was useful for you guys. So I'm now open for questions. Do you guys have any questions? Any questions? Yes, skim pencen. Yes, that is true. Kalau so Fitri says that skim pencen maksudnya you kerja lama. That is true. A lot of the government servants memang kerja sampai umur nak dekat 70 pun still kerja lagi. That is again an opportunity cost. A lot of people go into swasta because the pay is so much better than government. Even lecturers sekalipun, the lecturers yang okay, so even lecturers, contoh, kalau lecturers masuk dekat dalam private sector, ada lecturers yang kena tekan lah, but there are also lecturers yang dapat double gaji government easily pasal dia ada all of the qualifications. Tapi bila masuk government, oh tak boleh pasal government ada set tangga gaji, right? So bila pergi swasta memang opportunity cost lah. So sama ada you nak dapat duit lebih ataupun you nak dapat duit kurang. And again, opportunity cost juga. Kalau duit lebih tu biasanya kerja memang pagi, petang, siang, malam lah kan. Government ramai lah orang cakap masuk ke 10 tu pergi makan kedai lah apa semua kan. So you can argue that is the reason why government dapat duit lagi rendah pasal kerja dia tak sebanyak swasta. But opportunity costs. So when you are given the chance untuk nak pilih whether you dapat duit banyak segedabak sekarang and you can decide untuk buat apa-apa with that money lah, you nak pencen awal ke, you nak buat apa ke, memang there are a lot of opportunities yang nak kaya tu memang tak akan dapat through government, which is I know like when you hear it macam tak masuk akal because there's a lot of really bad reputation lah when it comes to government and kaya ni kan. But I will tell you like generally speaking lah, bila cerita pasal orang government ni, there's a lot of people yang kerja government yang tangga gaji kat bawah-bawah ni, they don't deserve that kind of bad reputation lah. Orang selalu cakap government, oh hidup senang, kerja senang. There are perks, tapi nak kata duit cash flow tu senang every month, that's not exactly true lah. There's a lot of orang yang level bawah yang tak dapat duit as much as if dia pergi kerja swasta. Contoh kalau you guys fresh grad and you guys masuk dekat government and then kerja as PSH contoh, maksudnya kerja sambilan harian. Bulan-bulan 1,200 je and then tak ada allowance, tak ada apa, 1,200. Kerja bulan-bulan, kerja benda yang sama macam orang kerja kat swasta. So you can see that government tak semua indah. So a lot of people mungkin ingat macam kerja government mesti duit banyak. That's not exactly the case for a lot of people. So so Fitri says government hidup senang tak, tapi government hidup terjamin tak. For now yes. I obviously we cannot say in the future betul lah, but for now that seems to be the case. Hopefully that will stay lah for as long as possible, at least until saya pencen, until I am gone, then tengoklah apa jadi. But if you nak kaya, the general consensus is jangan masuk government. Dia punya opportunity untuk buat duit tu is a lot better in swasta punya line, alright? But if you want more security in the sense that like medical,
segala GL in the world. If you don't know what a GL is, you masuk hospital tak payah bayar and all that stuff, Government. If you want, yelah pencen kan, after dah habis tu nanti pencen sampai mati, Government. There's a lot of perks lah yang Government bagi kan. Bulan-bulan orang, like every year orang selalu cakap Government dapat bonus lah, like bonus tu tak banyak lah, like serious lah. Government waktu zaman mak saya, zaman bapa saya mungkin lah, tapi Government time sekarang ni nak bagi 500 pun macam yo thank you Government bagi 500. It's like 500 is not a lot. So you guys punya kadang-kadang bonus satu, apa, kalau kat swasta kan kadang-kadang boleh bagi bonus sampai bulan 12 bulan lah, bonus macam 11 bulan lah, macam memang kalau nak buat duit memang swasta chances dapat duit banyak tu lagi tinggi lah sebenarnya. So up to you guys. Anyway, that's a bit of a ramble. But anyway, EPF. Any other questions about EPF? Yes, question. Tak adalah bising, adalah background sound. Boleh dengar tapi okey je. Saya suka matematik. Tapi saya tak berapa pandai lah nak buat matematik kira-kiraan ni. Jadi tadi pada awal slide tu Dr. Dayah ada mention satu tahun boleh menghasilkan 5 digit. Betul ke yang saya dengar tadi, 1 tahun? 5 digit yang mana? Dekat EPF ke? Yes, account. Tak, yang itu 5%. Well, 5%. It's not 5 digit, 5%. Yang sini ke? Around sini lah. Around kat sini. Then Dr. Dayah teruja tengok ada koma. That one. Yes, that okay. Maksud saya, boleh tak? maksud saya yang sini. So, okay. Kalau contoh macam dekat sini, dekat Penyata tu, yang saya cakap nak 5 digit tu is, you have to wait for 1 year, baru your Penyata tu akan nampak macam ada 5 digit dekat situ. Alright? So, akan nampak. Bukan punya duit you ni tak nampak duit banyak itu je. Saya nak buat kira-kira tapi tu lah saya kurang reti sikit. Tapi kalau boleh. kata 1 tahun dah boleh nampak tu, I think I believe. Boleh. Tak, okay. Kalau kata contoh macam, right. So this was what the whiteboard was for. Alamak, okay. Dah ni Whiteboard, spice. This is my really high-tech whiteboard. But anyway, right. Yep, very high-tech. Anyway, okay, so let's say column. How many columns do I need? Let's do 3 columns. How many rows? 12. Excel best nak tunjuk ni tapi tak apalah. Boleh nampak lagi kan my screen ni? Okay. Alright, so let's say, maybe I do need more columns. Actually, let me try that again. Let's try that. Okay, alright. Okay, this is just me playing around with numbers. Okay, so let's say lah, katalah. Okay, so katalah gaji you, katalah gaji starting 1,000 kan. Okay, so katalah daripada 1,000, and then you akan masukkan, so you adalah employee 9%, and then this is employer, so 13%. Okay, so maksudnya daripada 1,000 ni, okay, alright, so daripada 1,000 ni, employee akan masuk 90, employer akan masuk 130. Okay, so maksudnya total is supposed to be 220, betul tak? 220. Betul. So kalau 220, dia akan split, so total is 220. Alright, so kalau account satu, dia akan jadi 30%. Allah, 30% of 20 is how much? Berapa? 70% kan? Account satu 70. Are you sure? That's not right. Wait, kejap.
70% of 220. 154. So this will be 154. And then this one is 66. Alright. So that's basically the split lah. So kalau gaji you 1,000 and then dia punya pecahan dia adalah 90 you akan tolak daripada gaji you every month. And then employer akan masuk 130 and then dalam akaun 1 akan ada banyak ni, dalam akaun 2 ada banyak ni, total ada banyak ni. Okay. So after 12 months, that means 90 darab 12. Sorry, kita tengok sini je lah senang. So tengok sini, after 12 months. This is so much easier if I use Excel, but never mind. 154 times 12. So you have 1848 over here, okay? And then this one will be 16 times that one, so that is 792, all right? So 1848. That means you will have 2640, okay? Ini kalau you punya gaji adalah 1,000, alright? So kalau gaji you 2,000, that means double lah benda ni, okay? So kalau nak 5 digits tu, in the case of katalah 2,000, mungkin a few years lah, so tak adalah like 1 year terus kot. I was very lucky that when I started off, my gaji was already quite high lah. Sebab saya masuk kerja terus lepas PhD. So my starting pay, which is probably not recording suitable, my starting pay was about 5k. So masuk-masuk aja dah terus 5k. Tapi nak dapat that 5k tu, saya berperang dengan dunia buat PhD tu nak dekat 10 tahun. So opportunity cost, right? So kalau you kerja swasta for 10 years, mungkin gaji you lepas 10 tahun mungkin dah dekat 10,000 ke, macam lagilah tinggi kan. So if lain orang lain lah dia punya route dia kan. So kalau starting pay you 1,000, after 1 year, then your EPF akan ada 2,600, okay? So dalam account 2 you ada 792. Kalau you nak bawa keluar nak keluar tu memang banyak ni je lah ada. Kalau gaji you 1,000, alright? So kalau gaji kata 2,000, darab 2, 1848 darab 2 is 3,696. 792 times 2, 1584, which I am assuming is what most of you guys are on. I'm assuming 5280, okay? So my assumption is that you guys are most probably going to be, my assumption is you guys are probably going to be on that, I think. So those yang baru masuk kerja, maksudnya lepas intern, roughly around that lah. So your EPF mungkin akan ada around here to here, okay? So, okay, the 5 digits, like I said, kalau gaji starting 2,000 mungkin tak nampak immediately after 1 year lah. But in my case, I did nampak. Memang after 1 year, dekat lah, memang nampak dekat lah. Macam especially this part lah, yang memang saya nampak after 1 year dah 5 digit. Memang macam berpinar lah mata tengok waktu tu kan. Tapi my account pun tak boleh sentuh pun time tu. Macam tak boleh bawa keluar pun. Tapi macam rasa seronok lah. Like I have 5 digits punya simpanan terus at that time. So that's the nice thing about letting your money sit for a while. Because bila nampak duit banyak kat situ and you tak rasa pun sebab you rasa yang dia tolak sini je. Tapi you tak nampak yang lain-lain kan. So you cuma nampak yang bulan-bulan dia tolak 9%. Daripada tolak 9% tu tiba-tiba duit you dah 4 digit kat sini. Tiba-tiba duit you dah 5 digit. So that's what I mean by that. Okay. So that's why I say kalau boleh jangan keluar dulu. Tunggu dapat rasa teruja. Nampak duit tu dah berkoma-koma tu. Then waktu tu nak buang okay lah. Sebab it's very hard to get that perasaan keterujaan tu. Like especially not in my case lah. In my case like I do not have a lot of savings yang 5 digit macam ni. So macam memang waktu first time tengok waktu dekat KWSP tu macam fuyo, macam yes, I made it je time tu lah. So memang sangat-sangat seronok lah bila dapat nampak 5 digit tu. So saya recommend nak keluar-keluar tu
maybe tunggu. But that's my personal punya benda lah. So up to you guys. Does that answer your question? Yes. Okay, all right, cool. Okay, all right. Any other questions? Any more questions? So, ya, tengah tunggu ELya buka form lah. Ramai orang nak isi. Right. Okay. Don't think there's anything else. Okay. Well. So just to pitch my other talks, if you guys want to. There's a chat. Hang on. Wait. Thank you, Naraini. She says that. Thank you for your brief explanation. I get to know new things. She joined because she wants to see me. Hi. So yeah, I have the next semester starting in 2 days' time. So classes are starting again. So one thing that's awesome about being a lecturer is that I get to meet awesome people like you guys. What's not nice is that it's sort of like a reset. I don't know if you guys have seen the movie Groundhog Day. It's a very old movie. But basically that person lives through the exact same day over and over and over again. So I have been living through the exact same semester for years, for like 7 times now. I realized recently that I have been repeating the same thing over and over and over again for 7 years now. So that's the thing that's not nice about being a lecturer. Like, you see cool people and then they leave. And then after that, you have to restart the entire thing again. So you have to learn how to meet new people. You have to learn how to teach new people again. You build new relationships and then they leave you again. So that just happens every semester. So anyway, I'm very happy that you are here. Thank you so much for joining. Thank you for listening to me on a Sunday evening. Banyak lagi benda lain, but you guys chose to be here. So thank you so much for spending your time with me. So yeah, any other questions? Kalau tak ada, I'll just finish off here. So anything else? Oh yeah, I was gonna say, ada other money punya lectures juga. I think I did show some of it in class, but kalau kata terlepas ke, nak saya ulang balik ke, let me know lah. So the first one was on payslip. Saya tunjuk a bit about KWSP, not all of this, just a little bit yang part penyata tadi tu, that's it. So I have another one on payslips which I've already done. So payslips tu saya cerita pasal taxes and KWSP, tolak-tolak lah what you see on your payslip. And then saya cerita pasal how to buy a house, because saya cerita pasal DSRs, pasal debt service ratios, pasal apa bank cari untuk nak beli rumah, beli kereta, apa semua. So if you guys want the recordings for those things, I have them. If you want me to actually teach again, I'm happy to do that too. But I hope this has been useful for you guys. So thank you so much, Amirul. Thank you. Okay, Mira, nanti WhatsApp. Nanti saya bagi dia punya link. Alright, so I think that's it. So saya akan tutup dengan tasbih farah dan surah Wa'as. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, so Fitri, do you have any last words before I finish the stream? Thank you, madam. Thank you. Good night. Good night. Ada sikit tu. Okay, sila. Saya ingat tadi doktor ada mention doktor sendiri pun baru berjinak dengan KWSP ni once dah bekerja. Jadi saya rasa saya seorang yang normal lah kot. Baru nak ambil tahu. Correct. Yes. Saya kawan-kawan saya dah bergelumang dengan taxes dengan KWSP 10 tahun dah, baru saya start. So dia orang macam gelak kat saya juga ah. Pasal dia orang dah pro lama gila lah. Saya baru nak join. Baru tanya macam mana nak isi, macam mana nak ni semua. So dia orang gelak kat saya lah. So that's why I'm teaching you all this, so that you guys don't get, laughed at by your friends. So I hope this has been useful.
So Hmm. yeah, if you have any other questions, just let me know, okay? I think I need an opinion lah. Okay. Saya buat kajian ni berkenaan Uh-huh. KWSP ni, dia di bawah payung yang sama lah, financial management. Alright. Okay. Alright. So opinion doktor, setelah saya dah faham Mhm. KWSP ni, what's the next step yang perlu saya kaji lagi yang related untuk financial management? Oh, right. Okay. Financial, dia basically kalau ikut belajar dengan financial gurus lah. So kalau you follow people like siapa nama, Azizul Azli lah, apa semua, ada banyak lah apa FB influencers yang cerita pasal duit kan. Diorang banyak recommend, first of all you need to have 6 months emergency punya saving. So that means kalau gaji you 1,000, sebaik-baiknya you ada 6,000 simpan somewhere. Like if you want to start off on your financial punya journey lah kan, sepatutnya you ada saving 6 months. So kalau kata you hilang kerja, you boleh hidup 6 months. That's basically the first step. First step is 6 months punya gaji. Kalau tak boleh 6 months, 3 months. At least ada some pot lah, 3 to 6 months punya saving, you ada pot. And then once that's done, then you have many different ways untuk start thinking about investments. So investments ni can be either you invest in commodities, macam contoh emas ke, orang cakap boleh invest in emas, you beli emas banyak-banyak atau longgok ke, biar ke apa ke. But some people say you invest in ASB, you masuk duit dalam ASB sampai max 250,000. Max 250,000 banyak oh, macam memang lama gila baru max 250,000 tu kan. Orang selalu cakap, especially the Chinese kan, dia orang sangat jealous dengan Melayu. Sebab apa? Sebab ada ASB 250,000 kota yang Chinese tak ada access tu. So ada banyak lah instrument of pelaburan yang quite safe. So ASB is one of it. Nak masuk tabung haji ke, nak masuk apa ke, itu ada banyak lah. These are considered safe punya investments lah. So macam saya cakap tadi lah. And then you start going into the riskier punya investments lah. So once you dah settle yang dah safe, settle yang dah emergency tu, baru you start fikir about either riskier investments ataupun investments that take more money ataupun capital dia lagi besar. So a lot of people recommend beli rumah sebab nak buat sewa. But the problem with beli rumah, dia punya modal dia quite high and dia memang commitment long term. So some people mungkin rasa macam tak nak buat rumah, so dia pergi masuk stocks. Sebab stocks dia boleh belajar ilmu, cedok sini, cedok sana apa semua, tiba-tiba dapat ribu-riban in a few days, a few hours. So dia ada pros and cons lah. So kalau belajar stocks, risiko sangat tinggi tapi pulangan can be quite high. Kalau masuk real estate, beli rumah, sewa dia can be quite consistent. Tapi nak beli rumah in the first place, nak bayar segala maintenance fee apa semua tu mahal. So ada banyak lah dia punya branching out tu. Nak pilih mana investment yang the best, it really depends on how much money you have at the time, and then it depends on your appetite, your risk appetite waktu tu. So kalau you jenis yang suka high risk high reward punya, masuk stocks. Kalau you jenis yang macam nak stable punya, mungkin property lah. Orang banyak cakap Warren Buffett jadi kaya pasal property lah. So beli banyak properties, insyaAllah memang kaya sampai bila-bila. So ada banyak cara lah selepas tu. But nak start off tu memang saya recommend simpan duit 6 bulan dulu. Make sure you max out your ASB 250,000 kalau boleh. And then after that baru start fikir pasal other investment yang lebih-lebih ni. Nak invest in business, saya tak recommend unless you already know how to do business. Ramai gila orang habis duit KWSP dia, especially yang dah pencen-pencen tu, sebab dia invest in business yang dia satu habuk pun dia tak tahu apa-apa. So if you're going to invest in business, be prepared untuk duit tu habis. Kalau dah prepare duit tu melayang, then okay masuk business. Sebab business is probably one of the hardest ones untuk nak masuk. But dalam Islam 9 daripada 10 kita punya hasil rezeki daripada business kan. So kena be prepared lah, macam high risk high reward jugalah business ni kan. So business biasanya first time masuk mungkin
kebarangkalian fail tu sangat tinggi lah. So dia kena istiqamah sikit kalau nak masuk bisnes ni. First time fail, buat balik. Second time fail, buat balik. Kadang-kadang third time, fourth time, fifth time baru dia jadi. So business tu is something yang agak perlukan extra ilmu, perlukan extra time lah untuk nak masuk. But that's my personal opinion. Does that help, Fitri? Wow. Yeah, wow. Okay. Tapi saya take note, the next step is about savings. Yes. Then baru saya So yeah, this is long term. I'm sorry, I just like give you like both. I've been reading up these things a lot. I am not financially well off. I like to read about these things. I like to berangan. What would I do if I have the money to do all these things? I'm not the best person sebenarnya nak tanya benda ni because I don't really practice a lot of this stuff because I don't have the kind of money. But I have read a lot of people that says if you have this kind of money, this is what you should do. So itulah. So saya bagi you the hasil of all my readings lah. So that's what I learned lah so far. Okay. Sebab saya kerja government, so my risk appetite. I'm perfectly happy to live off of a government salary till the day I die, so I'm happy. So I'm fine. I'm okay. So yeah, thank you. So yeah. Anyway, all right. Thank you very much, everyone. So it's 11 already. Thank you so much for your time. So sila WhatsApp if you need anything from me. So take care. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih, Doktor. Ang